What is the French verb for to exchange? A. Écarter. B. Échanger. C. Éclairer. Et la bonne réponse est B. Échanger. What is the French verb for to cost? A. Couler. B. Coûter. C. Coudre. Et la bonne réponse est B. Coûter. What is the French verb for to hire? A. Élever. B. Éliminer. C. Embaucher. Et la bonne réponse est C. Embaucher. What is the French verb for to abuse, mislead, take advantage? A. Abattre. B. Abuser. C. Abolir. Et la bonne réponse est B. Abuser. What is the French verb for to unload, land, disembark? A. Débarquer. B. Embarquer. C. Naviguer. Et la bonne réponse est A. Débarquer. What is the French verb for to embark, board, take on board? A. Embrasser. B. Embarquer. C. Élever. Et la bonne réponse est B. Embarquer. What is the French verb for to confirm? A. Confiner. B. Confier. C. Confirmer. Et la bonne réponse est A. Confiner. What is the French verb for to surround? A. Cercler. B. Cerner. C. Certifier. Et la bonne réponse est B. Cerner. What is the French verb for to swing, sway? A. Balayer. B. Balancer. C. Bavarder. Et la bonne réponse est B. Balancer. What is the French verb for to listen to? A. Écouler. B. Écraser. C. Écouter. Et la bonne réponse est C. Écouter.